This is Kwararafa Television. Hello, good evening and welcome to Kwararafa TV News Hour. I am Joachim Dengana Peters. The headlines. The Taraba State DLA gubernatorial candidate calls for youth skills development. Vice President Kashim Shettima says Nigeria has no reason to remain poor. And troops rescue 13 kidnapped victims. The news in full. Governorship candidate of the Democratic leader Themed Skills for a Shared Future. Bayonga said practical skills remain essential for self-reliance and sustainable development. As the state chairman of NASMEN, I believe in skills acquisition. I believe in hard working. And that's why I say Taraba youth, we are producing a productive youth. Let our youth be a productive youth. If you have a skills, you can't be poor. Because if a customer didn't call you today, he will call you tomorrow. On politics, he said the Democratic Leadership Alliance is focused on reforms that will promote good governance, economic growth, and citizens' empowerment, and expressed confidence that if elected, the state will experience tremendous change. Tarabians, I'm here for you. I'm your own. I've been there for you. Have confidence and bring it out. And that is why we have the courage to come out today and say we are contesting. With your vote, God will bring a change in Taraba State. A change, a permanent change, a change that whether you, anywhere you travel, you should be able to be proud of your state. The governorship aspirant urged youth and women to reject vote selling and support credible leaders committed and knowledgeable about the progress of Taraba State. We want to tell our youth, especially our youth and women, because they are the people that vote. If politicians give you 100,000 today, at this hard economy, that 100,000 will not take you for 1 week. And then finish. He has given you already. If you are coming to his house again, he said, no, this one should not see me, I've given him. So I am pleading with Taraba youth that look, don't collect the money, but if you must collect, let's change the system. Because the system must change. If we don't change this system, we will continue to suffer and we will blame it ourselves. I am Rejoice Hussein Yaro. Vice President Kashim Shettima has said Nigeria has no reason to remain poor. He stressed that the country of natural resources and economic growth would not make it one of the richest in the world if properly harnessed. He stated this while delivering at the Agri-Development and Investment Summit in Abuja. The Vice President pointed to Indonesia's achievement in the oil palm sector as an example of how strategic investment in agriculture can generate significant national wealth. According to him, Indonesia, despite being an oil-producing country, earned about $25 billion from crude palm oil exports in 2025, with the revenue exceeding Nigerians' earnings from crude oil exports. The senators confirmed Professor Abayomi Sunday Fashina as a non-career ambassadorial nominee despite opposition from some lawmakers and recent protests by civil society organizations over his nomination.
The confirmation followed the consideration and adoption of the report of the Senate Committee on Foreign Affairs chaired by Senator Sani Bello. Presenting the report, the committee's vice chairman, Senator Simon Lalong, APC Plateau South, urged the Senate to approve Fashina nomination for appointment as a non-career ambassador, High Commissioner of the Federal Republic of Nigeria. Deliberations on the report divided the chamber, with some senators expressing reservations over the nomination, while others, including Senate President Godswill Akpabio and Senator Abdul Ningi, supported the committee's recommendation. Senator Cyril Fajui, a member of the Foreign Affairs Committee who signed the report commending Fashina confirmation, also raised objection during the plenary. The chairman of the Independent National Electoral Commission, INEC, Professor Joash Amupitan, has said that the commission is looking forward to leveraging on the National Identity Management Commission NIMSI database to clean up its voter register with a view to removing names of persons who are not supposed to be on the register. The INEC board that the current voter register still contains entries belonging to Nigerians who died as far back as 2011, alongside cases of duplication, adding that a credible, well-qualified voter register will significantly reduce the overall cost of conducting elections. Speaking when the management of the NIMSI, led by the Director General, Engineer Abisoye Koka Oduote, visited him, Professor Amupitan said the commission currently has no print materials in excess of the more than 100 million entries on its register to accommodate discrepancies, adding that the commission planned a comprehensive qualification exercise after the general election. The family of Mary Habila, the 26-year-old nurse who died at the country home of the Minister of Works, David Umahi, has asked an Boeing State Court to withdraw the police investigation into the death. They have also refused to allow an autopsy on her body. Her father, Tanko Abila, made a request in an affidavit dated 13th of July and filed before the High Court of Justice in Boeing State, saying the family did not suspect foul play in her death. Abila worked at the David Umahi Federal University of Medical Sciences before she was seconded to the Federal Ministry of Works in Abuja, where she served as a personal nurse to Umahi and his immediate staff for about 3 years. She died on June 27, 2026 in Uburu, in the Uhazara local government area of the state, after traveling with the minister to his hometown. Umahi had asked that an autopsy be carried out to determine the cause of her death, but the family said they would not consent to the procedure. The family also asked medical and investigative authorities to leave her body and organs untouched. An amendment sponsored by United States Congressman Gregory Step to withhold all U.S. assistance to Nigeria until the country made specific conditions to tackle violence has been adopted by the House of Representatives. The amendment, approved by a voice vote on Wednesday, was added to the fiscal 2027 State Department spending bill, which the House later passed 217,209, largely along party lines. The underlying bill had originally proposed withholding 50% of funds appropriated for Nigeria until the U.S. Secretary of State certifies that the country has taken effective steps to prevent and respond to violence and hold perpetrators accountable. Steps amendment raises that threshold to 100% while leaving the certification conditions unchanged. Now in business news, Power Sector Advocacy Group Power Up Nigeria has called on the federal government to urgently overhaul the national grid, warning that persistent blackouts are crippling the economy, forcing manufacturers off the grid and undermining Nigeria's industrial competitiveness. The executive director of Power Up Nigeria, Adetayo Adegbenle, made the call in a statement, argued that the country's electricity crisis has become
a major economic threat due to repeated national grid failures and weak infrastructure. According to him, Nigeria's electricity problem extends beyond inadequate supply to the persistent collapse of the national grid, which said has suffered repeated failures over the years. Adegbenle lamented that unreliable electricity had compelled manufacturers to rely on self-generation, thereby increasing production costs and weakening the electricity market. A former Nigerian chapter president of the African Ship Owners Association, Captain Ladi Olubowale, has said that although Nigeria is Africa's largest oil and gas producer, a significant share of the country's essential maritime support services is still handled by foreign-owned fleets. Olubowale, who is also the Group Managing Director and Chief Executive Officer of Seamate Maritime Integrated Services Limited, made this observation in a recent statement obtained by reporters. He explained that while Nigeria earns revenue from its natural resources, a significant share of the logistics, charter, maritime services, technical management, and offshore transportation revenue leaves the economy. According to him, every offshore energy project depends on ships, adding that before the first molecule of gas exported, vessels are already at the work transportation, delivering supplies, transferring personnel, protecting offshore assets, conducting inspections, responding to emergency, and maintaining continuous operations. You're on to Kwararafa News Hour. We will be back in no distant time. Stay with us. Hooray! Power your home, upgrade your lifestyle. Welcome to Ben Electronics Company Jalingo, your trusted destination for genuine electronics and dependable solar solutions. We proudly stock world-class brands including LG, Samsung, Scanfrost, Sharp, and National Electronics. From smart TVs, refrigerators, air conditioners, home theaters, cookers, generators, and washing machines to complete solar solutions, solar panels, inverter, batteries, cables, charge controllers, and professional installation. We've got everything you need under one roof. Visit us at number 51 Hamarua Way, opposite Sterling Bank, or our branch office at number 157 Palace Way, Jalingo. Call us on 0803-6171-476 or 0803-761-8411. Ben Electronics Company, genuine brands, reliable power, trusted service. Ben Electronics Company, powering homes, empowering lives. Glad you're with us. You're still on Kwararafa News Hour. The news continues. Troops of the Joint Task Force Operation Fasan Yamma have rescued 13 kidnapped victims and recovered 2 vehicles during separate intelligence-led operations in Anka and Kaura-Namoda local government area of Zamfara State. The operations also failed planned attacks by suspected terrorists, forcing them to flee under sustained military pressure. The Media Information Officer of Operation Fasan Yamma, Lieutenant Colonel Aliyu Danja, disclosed this in a statement, saying the success resulted from the credible intelligence and real-time surveillance. According to him, troops of Sector 2 based in Bagega acted on intelligence that heavily armed terrorists riding motorcycles were advancing towards Tunga Kudaku in Anka local government area. The troops tracked and engaged the suspects in a gun battle, compelling them to abandon their mission and retreat into the surrounding forest. The commanding officer of the 21 Battalion Nigeria Army, Godiya Mond, has said troops struggled to locate an isolated school in Kogi State where gunmen abducted 4 persons during an examination
and only got there with the help of a community member. He said by the time troops arrived at the scene, the attackers had already fled, leaving examination papers littered across the classrooms. Mon disclosed this while addressing newsmen at the scene of the attack in Oloa, in a community in the Dekina local government area of the state. The officer said the school tagged a miracle center for external candidates sitting the literature in English paper was situated in a remote part of the community, a factor that slowed the response of troops to the distress call. Mon said troops found exam scripts scattered on the ground on arrival, which was how the force confirmed that an attack had indeed taken place. And now on entertainment, Afrobeat star David Adeleke, popularly known as Davido, has revealed that his wife, Chioma Adeleke, manages his finances. In a viral video that began trending online on Wednesday, the singer was seen calling Chioma after he was unable to access his account while trying to send money to his personal assistant, Lati. When asked by the streamer, Kwararafa TV, whether his wife now handles his money, Davido said yes, citing his spending habits. Veteran Hollywood actor David Kosoko, Jide Kosoko rather, has defended President Bola Tinubu's administration. He urged Nigerians to allow the government more time to implement its policies before passing judgment. Speaking in an interview with Feel Right News TV, Kosoko said it was premature to assess the administration, likening governance to building construction, which should only be evaluated upon completion. The veteran actor acknowledged that President Tinubu is not infallible, stressing that no leader can achieve perfection. R&B singer Aro Kelly has formally asked U.S. President Donald Trump to commute his 31-year prison sentence for racketeering, sex trafficking, and child sexual abuse-related offenses. Reports say court records made public this week by the Office of the Pardon Attorney showed that 59-year-old Kelly, whose full name is Robert Sylvester Kelly, filed a request for executive clemency with the U.S. Department of Justice. According to the records, the application is pending and seeks a communication of a sentence, not a full presidential pardon. Kelly was convicted in 2021 of racketeering for leading what prosecutors describe as a criminal enterprise that recruited women and underage girls for illegal sexual activity and the production of pornography. He was sentenced to 30 years in prison. Around sports, Galatasaray striker Victor Osimhen has emerged as one of Barcelona's leading alternative transfer targets should the Spanish champions fail to sign Atletico Madrid forward Julian Alvarez this summer. Barcelona remain determined to strengthen head coach Hans Flick attacks ahead of the new season, with Alvarez still their primary target. However, negotiations have become increasingly difficult, forcing the Catalan club to draw up a list of contingency options. According to Mundo Deportivo, Barcelona's opening offer of 100 million euros for the Argentina international was rejected by Atletico Madrid, who are demanding 120 euros and the inclusion of a high-profile player in the deal. The Blaugrana are unwilling to meet those conditions, leaving the transfer as a standstill, while club officials evaluate other strikers capable of leading the line next season. Among the players under consideration is Osimhen, who has emerged as one of Barcelona's strongest alternatives should a move for Alvarez collapse. The Nigerian international is understood to be highly rated by the club because of his profile goal-scoring record and his profile as a traditional centre forward. And the World Cup fever, Argentina captain Lionel Messi has moved to the top of the list for the most successful dribbles at the ongoing FIFA World Cup, overtaking Spain's Lamine Yamal.
The 8-time Ballon d'Or winner achieved the feat during Argentina's 2-1 comeback victory over England in Wednesday's semis. Messi delivered another standout performance, completing 9 successful dribbles and providing 2 assists as goals from Enzo Fernandez and Lautaro Martinez secured Argentina's place in the World Cup final. According to official FIFA World Cup statistics, on Wednesday, the 39-year-old has now registered 24 successful dribbles, moving ahead of Yamal, who has 22. Brazil's Vinicius Jr. is third on the list with 16 successful dribbles, while Germany's Jamal Musiala and France's Michael Olise share fourth place with 15 each. And as the size of news are this evening, wherever you're watching us, this is Kwararafa Television and News. Keep watching. From this end, on behalf of the production team, Joachim Tangana Pandawa. Bye-bye. Yadda bayanai ke haifar da canji, haɓaka zaman lafiya da ci gaba. Kwararafa Talabijin tana alfahari da kasancewar amintaccen tushenku. Manufarmu ita ce inganta ci gaba da zaman lafiya ta hanyar yada labarai. Muna nan kai tsaye ba dare babu rana domin kawo muku labarai da dumi su daga ciki da wajen ƙasarmu. Tun daga sharhin jaridu, shirye-shiryen nishaɗantarwa, faɗakarwa, ilmantarwa, shirye-shiryen addinai a cikin Ingilishi da Hausa. Shin kuna buƙatar ɗaukar rahotanninku kai tsaye, raye-rayen gargajiya da sauransu? Duk a tashar mu ta Kwararafa Talabijin. Kuma za a iya samun mu ta hanyoyin sada zumunta kamar su YouTube, Facebook, TikTok, X, ko a ziyarci www.Kwararafa Tv. Hakanan za a iya samun mu akan decoder free to air akan mita 12589. Boki Stephen Bayanga ya buƙaci matasa da su domin bikin ranar ƙwarewar matasa ta duniya ta 2026. Ya ce koyon sana'o'i na da muhimmanci wajen samar da ci gaba mai ɗorewa. A cewarsa, gidan talabijin na Kwararafa ce wadda ta tattauna da shi inda ya yi bayani kan muhimmancin ƙwarewa ga matasa tare da bayyana manufofin jam'iyyarsa dangane da inganta shugabanci da kuma bunƙasa tattalin arziki. Bayanga ya ce jam'iyyar DLA ta himmatu wajen aiwatar da sauye-sauye da za su inganta shugabanci na gari da ƙarfafa tattalin arziki da baiwa al'umma damar cin gajiyar dimokuraɗiyya idan aka zaɓe ta. Ya kuma yi kira ga matasa da mata da su guji sayar da kuri'unsu tare da marawa shugabanni na gari masu ilimi da kishin ci gaban jihar Taraba baya. To a nan kuwa mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya ce Najeriya ba ta da dalilin da zai sa ta ci gaba da zama cikin talauci. Ya jaddada cewa albarkatun ƙasa da ƙarfin tattalin arzikin ƙasar na iya sanya ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe mafi arziki a duniya idan aka yi amfani da su yadda ya kamata. Shettima ya bayyana hakan ne yayin da yake gabatar da jawabi a babban taron noma da ci gaba da zuba jari a Abuja. Mataimakin shugaban ƙasar ya nuna nasarori da ƙasar Indonesia ta samu a fannin man fetur a matsayin misali na yadda jarin da aka zuba a fannin noma zai iya samar da ɗimbin arzikin ƙasa. A cewarsa, Indonesia duk da cewa ƙasa ce mai samar da mai ta samu kimanin dala biliyan 25 daga fitar da man fetur
a cikin shekaru 25 da suka gabata, inda kuɗaɗen shiga suka zarce kuɗaɗen shigar da Najeriya ke samu daga fitar da man fetur. Tuni kuwa Majalisar Dattawan Najeriya ta tabbatar da naɗin Farfesa Abayomi Sunday Fasina a matsayin jakadan siyasa na Najeriya. Duk da adawar wasu sanatoci da kuma zanga-zangar da wasu ƙungiyoyin farar hula suka yi kan naɗin nasa. Amincewar ta biyo bayan nazari da kuma amincewa da rahoton kwamitin Majalisar Dattawa kan harkokin waje, wadda Sanata Sani Bello ke jagoranta. Mataimakin shugaban kwamitin Sanata Simon Lalong ya buƙaci majalisar ta amince da naɗin Fasina a matsayin jakada ko babban kwamishinan Najeriya. Rahoton ya samo asali ne daga zaman Majalisar Dattawa, inda aka gabatar da rahoton kwamitin harkokin waje kafin sanatoci su tattauna tare da yanke hukuncin amincewa da naɗin. Tattaunawar ta haifar da saɓanin ra'ayi a zauren majalisar, inda wasu sanatoci suka nuna damuwa kan naɗin, yayin da shugaban Majalisar Dattawa Sanata Godswill Akpabio da Sanata Abdul Ningi suka goyi bayan rahoton kwamitin. Sai dai duk da waɗannan saɓanin ra'ayoyi, Majalisar Dattawa ta amince da naɗin Farfesa Abayomi Sunday Fasina a matsayin jakadan siyasa na tarayyar Najeriya. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC Farfesa George Amopitan ya bayyana cewa rajistar masu zaɓe ta hukumar har yanzu na ɗauke da sunayen wasu 'yan Najeriya da suka rasu tun daga shemakon bayanan NIMC. Ya ce hukumar na son amfani da bayanan hukumar kula da shaidar ɗan ƙasa NIMC domin cire sunayen waɗanda ba su cancanci ci gaba da kasancewa a rijistar ba, tare da magance matsalar maimaita sunaye. Farfesa Amopitan ya bayyana hakan yayin da Daraktan Janar na NIMC Injiniya Abisoye Koka Oduste tare da tawagar ta suka kai ziyarar aiki ga shugabannin INEC, inda ya ce kasancewar rijistar na ɗauke da irin waɗannan matsaloli na tilastawa INEC buga kayayyakin zaɓe fiye da adadin sunayen da ke cikin rijistar, wanda yanzu ya zarce miliyan 100. Shugaban hukumar ya bayyana cewa INEC na shirin gudanar da cikakken aikin tantance rijistar masu zaɓe bayan babban zaɓe domin samar da sahihan rajista da kuma rage kuɗin gudanar da zaɓuka a nan gaba. To a nan kuwa iyalan Mary Habila, ma'aikaciyar jinya mai shekaru 26 da ta rasu a jihar Ebonyi, sun bayyana cewa ba za su amince da gudanar da gwajin gawa ba, inda suke cewa ba sa zargin wani da hannu a mutuwar 'yarsu. Mahaifinta Tanko Habila ya bayyana hakan a cikin wata rasuwar shaida da aka gabatar a babbar kotun jihar Ebonyi a ranar 13 ga watan Yuli. Haka kuma iyalan sun buƙaci kotu ta dakatar da binciken da 'yan sanda ke yi kan lamarin. Rahoton ya samo asali ne daga takardar shari'a da aka shigar da babbar kotun jihar Ebonyi dangane da mutuwar Mary Habila. Kafin rasuwarta, Mary Habila ta yi aiki a Jami'ar Kimiyyar Lafiya ta Tarayya ta David Umahi. Daga bisani aka tura ta ma'aikatar ayyuka ta tarayya da ke Abuja, inda ta kasance tana kula da lafiyar minista ayyuka David Umahi da wasu daga cikin ma'aikatansa na tsawon kusan shekaru 3. Mary Habila ta rasu ne a ranar 27 ga watan Yuni 2026 bayan ta raka ministan ayyuka zuwa garin su na Uboru a ƙaramar hukumar Ohazara. Duk da cewa Umahi ya buƙaci gudanar da gwajin gawa domin gano musabbabin rasuwarta, amma iyalan marigayiyar sun buƙaci hukumomin lafiya da masu bincike da su bar gawarta ba tare da gudanar da irin wannan gwajin ba. Majalisar Wakilan Amurka ta ƙara saurara sharuɗan baiwa Najeriya tallafi bayan ta amince da wani gyaran doka da ya tanadi dakatar da dukkan tallafin Amurka har sai an tabbatar da cewa Najeriya ta ɗauki matakan da suka dace wajen magance tashe-tashen hankula. Gyaran dokar wadda ɗan majalisar wakilai Gregory Stebe ya gabatar ya samu amincewa ta hanyar ƙuri'ar murya kafin daga bisani majalisa ta amince da ƙudurin kasafin kuɗin ma'aikatar harkokin wajen Amurka na shekarar 2027 da ƙuri'u 217 kan 209.
Bayanan sun fito ne daga muhawarar da kuma ƙuri'ar da Majalisar Wakilan Amurka ta gudanar kan ƙudurin na kasafin kuɗin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar na shekarar kuɗi ta 2027. A baya ƙudurin ya tanadi dakatar da rabin tallafin da aka ware wa Najeriya har sai sakataren harkokin wajen Amurka ya tabbatar da cewa an ɗauki matakan da suka dace wajen hana tashe-tashen hankula da hukunta masu laifi. Sabon gyaran dokar ya sauya wannan tanadi zuwa dakatar da kashi 100 cikin 100 na tallafin, yayin da ya ci gaba da buƙatar irin wannan tabbaci daga sakataren harkokin wajen Amurka kafin a sake bayar da tallafin wato da aka saba. To da muka je ga labarun kasuwancin Najeriya, ƙungiyar masu fafutukar inganta harkar wutar lantarki ta Power of Nigeria ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta gaggauta yin garin bawul ga tashar wutar lantarki ta ƙasar, inda ta gargaɗi cewa yawaitar ɗaukewar wuta na durƙusar da tattalin arziki tare da rage ƙarfin masana'antun Najeriya. Babban daraktan ƙungiyar Adetayo Adegbemi ya bayyana hakan a cikin sanarwa, inda ya ce matsalar wutar lantarki ta zama babbar barazana ga tattalin arzikin ƙasa sakamakon yawan rugujewar tashar wutar lantarki ta ƙasa da kuma ƙarancin ingantattun kayayyakin more rayuwa. Ƙungiyar Power of Nigeria ce ta bayyana hakan a cikin wata sanarwar da babban daraktan ta Adetayo Adegbemi wadda ya fitar, inda ya ce matsalar wutar lantarki a Najeriya ba ta tsaya kan karancin samar da wutar kaɗai ba, har ma da tana da alaƙa da ci gaba da gurgujewar tashar wutar lantarki ta ƙasa, lamarin da ya ce ya daɗe yana faruwa. Kana ya ce rashin tabbas wajen samar da wutar lantarki ya tilasta wa masana'antun ƙasar dogaro da janareto domin ci gaba da aiki, abin da ke ƙara tsadar samar da kayayyaki tare da raunana kasuwar wutar lantarki ta Najeriya. Tsohon shugaba na reshen Najeriya na ƙungiyar masu jiragen ruwa ta Afirka, Captain Ladi Olubuwale, ya bayyana cewa Najeriya na rasa ɗimbin kuɗaɗen shiga saboda kamfanonin ƙasashen waje ne ke gudanar da yawancin ayyukan tallafawa harkokin sufurin ruwa da ke da alaƙa da masana'antar mai da iskar gas. A cikin sanarwa, Olubuwale ya ce duk da kuɗaɗen da Najeriya ke samu daga albarkatun mai da iskar gas, kuɗaɗen da ake samu daga ayyukan dabaru da kuma hayan jiragen ruwa da gudanar da ayyukan ruwa da safaran kayan aiki na ƙarewa a hannun kamfanonin ketare. Bayanan sun fito ne daga wata sanarwar da Captain Ladi wato Olubuwale ya fitar, wadda jaridar Punch ta samu, inda ya bayyana cewa babu wani aikin makamashi da ake yi a teku da zai gudana ba tare da taimakon jiragen ruwa ba, tun daga matakin fara aikin har zuwa kammalawa. Olubuwale ya ce jirgin ruwa na gudanar da ayyukan da suka haɗa da jigilar kayan aiki, kai kayayyakin masarufi, jigilar ma'aikata da kula da tsaron kadarorin teku, gudanar da bincike da bayar da agajin gaggawa, inda ya jaddada cewa muhimmancin bunƙasa mallakar jiragen ruwa na cikin gida domin ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya. Masu kallo, labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan Kwararafa TV. Bar mu je mu ɗauki waɗannan saƙonni, idan muka dawo labaran zai ɗaura, a dakance mu. A cikin duniyar da bayanai ke haifar da canji, haɓaka zaman lafiya da ci gaba, Kwararafa Talabijin tana alfahari da kasancewar amintaccen tushen ku. Manufarmu ita ce inganta ci gaba da zaman lafiya ta hanyar yada labarai. Muna nan kai tsaye ba dare babu rana domin kawo muku labarai da dumi-dumin su daga ciki da wajen ƙasar mu. Tun daga sharhin jaridu, shirye-shiryen nishaɗantarwa, faɗakarwa, ilmantarwa, shirye-shiryen addinai a cikin Ingilishi da Hausa. Shin kuna buƙatar ɗaukar rahotanninku kai tsaye, raye-rayen gargajiya da sauransu, duk a tashar mu ta Kwararafa Talabijin. Kuma za a iya samun mu ta hanyoyin sada zumunta kamar su YouTube, Facebook, TikTok, X, ko a ziyarci www.Kwararafa TV. Hakanan za a iya samun mu akan decoder free to air akan mita 12589. Kwararafa Talabijin tana nan domin ku, sai kun zo.
A cikin To madalla, barkanmu da dawowa, yanzu kwara mu je kai tsaye ga labaran tsaron Najeriya. Dakarun rundunar haɗin gwiwa ta Operation Fansan Yamma sun ceto mutane 13 da aka yi garkuwa da su tare da ƙwato motoci 2 a wasu hare-haren da suka gudanar bisa sahihan bayanan sirri a ƙananan hukumomin Anka da Kauran Namoda na jihar Zamfara. Rundunar ta kuma ce ta daƙile wasu hare-haren da ake zargi 'yan ta'adda na shirin kaiwa, inda suka tilasta musu tserewa zuwa cikin daji bayan artabu da suka yi da dakarun soji. Jami'in yaɗa labarai na Operation Fansan Yamma Laftanar Kanar Aliyu Danja shi ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa, inda ya ce nasarorin sun samu ne sakamakon sahihan bayanan sirri da kuma sa ido da aka gudanar a kan lokaci. A cewar sa, dakarun sashe 2 da ke Bagega sun samu bayanan cewa wasu da ake zargi 'yan ta'adda masu ɗauke da manyan makamai na kan babura, suna kan hanyar su ta zuwa ƙauyen Tunga Duka da ke ƙaramar hukumar Anka. Ya ce dakarun sun bi sahun waɗanda ake zargi tare da fafatawa da su a musayar wuta, lamarin da ya tilasta musu janye hare-haren su da tserewa zuwa cikin dajin da ke yankin. Kwamandan Bataliya ta 21 na sojojin Najeriya Godiya Monde ya bayyana cewa dakarun soji sun sha wahala wajen gano wata makaranta da yake da nisa a jihar Kogi, inda wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da mutane 4 yayin da ake gudanar da jarabawar NECO. Monde ya ce lokacin da sojojin suka isa wurin da lamarin ya faru a Ulawa da ke ƙaramar hukumar Dikina, maharan sun riga sun tsere, inda suka bar takardun jarabawa a warwatse cikin azuzuwan makarantar. Ya bayyana hakan yayin da yake zanta da manema labarai a wurin da aka kai harin, inda ya ce sojoji sun samu damar gano makarantar ne da taimakon wani mazaunin yankin. Kwamandan ya ce makarantar da aka fi sani da Miracle Center ga ɗaliban waje da ke rubuta jarabawar Literature in English, inda makarantar tana wani wuri mai nisa a cikin al'umma, lamarin da ya jinkirta kai ɗaukin sojoji bayan samun kiran neman agaji. Wanda ya kuma ce gano takardun jarabawa a warwatse a ƙasa shine abin da ya tabbatarwa dakarun cewa da gaske an kai hari a wannan makarantar. A labarun nishaɗi, fitaccen mawakin Afrobeat wato David Adeleke, wanda aka fi sani da Davido, ya bayyana cewa matarsa Chioma Adeleke ce ke kula da harkokin kuɗinsa saboda yadda yake yawan kashe kuɗaɗe. Davido ya bayyana haka a wani bidiyon da ya yaɗu a shafukan sada zumunta na intanet, da aka gan shi yana kiran Chioma bayan ya kasa samun damar shiga asusunsa yayin da yake ƙoƙarin tura kuɗi ga mai taimaka masa. Rahoton ya samu asali ne daga wani bidiyon da ya fara yaɗuwa a yanar gizo ranar Laraba, da Davido ya yi wannan bayani yayin wata tattaunawa da mai watsa shirye-shiryen yanar gizo Kwararafa TV. A yayin hirar an tambayi mawaƙin ko gaskiya ne matarsa ce ke kula da kuɗinsa a yanzu, inda ya amsa da cewa yana mai danganta hakan da ɗabi'arsa ta yawan kashe kuɗi. Davido ya bayyana cewa tsarin baiwa Chioma alhakin kula da kuɗin nasa yana da alaƙa da yadda yake tafiyar da harkokin kashe kuɗi, duk da cewa bai yi ƙarin bayani kan tsarin gudanar da kuɗin ba. A nan kuwa, fitaccen jarumin Nollywood Jide Kosoko ya kare gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu, inda ya buƙaci 'yan Najeriya su ba gwamnati ƙarin lokaci domin aiwatar da manufofinta kafin su yanke hukunci a kanta. Kosoko ya bayyana cewa har yanzu bai kamata a yi gaggawar tantance nasara ko rashin nasarar gwamnati ba, inda yake kwatanta mulki da aikin gini wadda ba a auna ingancinsa sai bayan an kammala shi. Jarumi ya bayyana hakan ne yayin wata hira da kafar talabijin, inda ya tattauna kan yadda ake kallon ayyukan gwamnatin yanzu da kuma yadda ake tantance shugabanci. Ya ce duk da cewa shugaba Tinubu ba cikakke ba ne, kuma babu wani shugaba da zai iya cimma cikakkiyar nasara a kowane fanni na mulki,
Kosoko ya jaddada cewa ya kamata jama'a su yi haƙuri su baiwa gwamnati damar aiwatar da shirye-shiryenta kafin su yanke hukunci na ƙarshe kan ayyukanta. To da muka je ga labarin wasannin duniya, ɗan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen ya zama ɗaya daga cikin manyan zaɓuɓɓukan da Barcelona ke dubawa idan har ƙungiyar ta kasa kammala sayen ɗan wasan gaba na Atletico Madrid Julian Alvarez a wannan bazara. Barcelona na ci gaba da ƙoƙarin ƙarfafa layin harinta domin samun kakar wasa, inda Alvarez yake cikin manyan burinta. Sai dai matsalolin tattaunawa da Atletico Madrid su sa ƙungiyar ta fara nazarin wasu 'yan wasan gaba da za su iya maye gurbinsa. Rahoton ya samo asali ne daga jaridar wasanni ta Spain Mundo Deportivo, wadda ta bayyana cewa tayin Barcelona na Euro miliyan 100 domin sayen Alvarez an ki amincewa da shi. An bayyana cewa Atletico Madrid na neman Euro miliyan 120 tare da saka wani fitaccen ɗan wasa cikin yarjejeniyar. Amma Barcelona bata shirya amincewa da waɗannan sharuɗa ba. Saboda haka, Osimhen ya shiga jerin 'yan wasan da Barcelona ke la'akari da su sakamakon ƙwarewarsa wajen zura ƙwallaye da kuma kasancewarsa ɗan wasan gaba na gargajiya da zai iya jagorantar harin ƙungiyar. A nan kuwa, Lionel Messi ya sake kafa wani tarihi a gasar cin kofin duniya, bayan ya zama ɗan wasa da ya fi kowa yawan nasarar wuce abokan hamayya da dabara a gasar, da ya bar Lamine Yamal na Spain a baya. Kaftin Argentina ya cimma wannan matsayi ne bayan ya nuna ƙwarewa a wasan kusa da na ƙarshe da tawagarsa ta yi nasara kan Ingila, inda ya taka muhimmiyar rawa wajen kai Argentina zuwa wasan ƙarshe, bayan sun fito ne daga ƙididdigar hukumar ta FIFA, wato World Cup da aka fitar, wadda ta bayyana cewa Messi yana da nasarar dribble 24 a gasar. Ɗan wasan mai lashe kyautar Ballon d'Or sau 8 ya taimaka da ƙwallaye 2 wasan kusa da na ƙarshe, yayin da Enzo Fernandez da kuma Lautaro Martinez suka zura ƙwallaye da suka ba Argentina damar samun nasara. Yayin da Messi ke kan gaba da dribble 24, Lamine Yamal na Spain na biye da shi da 22, Vinicius Junior na Brazil na da 16, sannan Jamus da Faransa suna da wakilai 2 a matsayin na gaba da 15 kowanne. To da kuma wannan rahoton muka zo ga ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan ga fitar muhimman kanunsu. To a farko kun ji cewa ɗan takarar kujerar gwamna na jihar Taraba a jam'iyyar DLA ya yi kira da a ci gaba da bunƙasa dabarun matasa. Kana kun ji mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya ce Najeriya ba ta dalilin da zai sa ta ci gaba da zama cikin talauci. A fannin tsaro, mun kawo muku rahoton sojoji sun ceto mutane 13 da aka yi garkuwa da su. To a madadin waɗanda suka tallafa wa wannan shirin, Fatima Muhammad na ita da na gabatar da labaran duniyar, nake muku fatan mu kwana lafiya daga nan Kwararafa TV. Assalamu.